هل هذه القيم فعلا موجودة؟ هل هي موجودة بين الناس الآن؟ هل هي موجودة؟ الاجتهاد هو تربية يربي عليه الإنسان نفسه في كل شيء. إذا أخذتها من الدراسة تبقى معك طوال الوقت، ستكون مجتهدا في أي مجال. تعرفون الأفعال الخمسة: بالدين بالمبني وبحذفها نصبا وجزما، وكل ذلك نجده في القرآن. The Souss region, land of mountains and valleys, where the Imhdaren people, non-Arab rooted in their own ancient tongue, have lived for centuries. When we arrived here, we were received with generosity in towns like Agadir, Tiznit, Shtuka Aidbaha, and Anzi. From there, the road goes deeper inland, toward one of the first and most fascinating madrasas of the region. By madrasa, we refer not to Quranic schools, but to higher institutions, places of learning dedicated to forming the faqihs, the jurists, scholars, and spiritual guides of the community. To join such a madrasa, one must first have memorized the entire Quran and sometimes basic mutun, texts on tajweed, grammar, and fiqh. Only then may a student enter its doors.
Igdi. The very name means the whole, a fitting word for this remote village nestled between mountains, isolated, almost hidden. Here stands a madrasa whose oldest parts date back 6 or 7 centuries. Over time, new wings were added, dormitories, a prayer room, the faqih's house where we were hosted, a kitchen, bakery, library, and a guest room. This is the original madrasa. The madrasa belongs to the tribe. According to the ancient system of musharata, the tribe builds a madrasa, hires the faqih, and sustains the students and visitors from their agriculture and from zakat. Until 2015, reaching Igdi was a challenge. There was no paved road, no internet, and barely a phone signal. Students washed their clothes in the river, and some even traveled on the back of the bread track to Anzi, the nearest town, just to take a shower and hear the voices of their families. In the Souss madrasa system, a single faqih oversees every aspect of the institution, from enrollment and teaching to supervising students and leading them in the daily prayers. The faqih serves as jurist, judge, advisor, mediator with local authorities, teacher and sole director of the school. The madrasa exists to regenerate these faqihs. In Souss, this role often passes from father to son, and many families are remembered for producing generations of faqihs. In Igdi today, the role belongs to Faqih Abdullah Rayes. He studied under his father, Ibrahim Rayes al-Rasmuqi, himself the former faqih of Igdi, then in the prestigious Al-Qarawiyyin University in Fas. Abdullah Rayes is a member of the Mohammedan League of Ulama. He has authored numerous works, yet remains humble, approachable, always smiling. He teaches nearly every discipline mentioned by the polymath of Souss region, Mukhtar al-Sousi. فمعنى قولك جاء الزيداني جاء شخصان يسمى كل واحد منهما زيد. Arabic grammar and rhetoric, jurisprudence and its principles, prosody and literature. بشرط التثنية أن لا تكون علم. الأعلام لا تثنى. الأعلام لا تجمع.
من شرط الجمع لا يكون عددا، فإذا جمعناه أخرجناه من كونه عددا. His curriculum spans classical texts from Al-Ajrumiyya to Alfiyat ibn Malik, from Ibn Ashir to Sidi Khalil, among many other local textbooks like Ithaful Jil and Al-Rasmukiyya. Each text studied in depth, line by line. But his role goes far beyond teaching. He knows each of his students personally, their backgrounds, their strengths, their struggles. He supports those in need, shares meals with them, listens to their concerns, and decides when a student has reached the level of mastery required. They learn from his knowledge, but also from his manners. Students we surveyed said they came to Igdi because of him. They call him Sidi, master, just as he calls them the same, speaking softly, almost in whispers. Unlike many institutions across the Muslim world, Igdi Madrasa offers education free of sectarian ideology. There are no assignments, no fees, and no examinations. Instead, learning takes place through commentary and text analysis, group recitation, pair revision, and in-class discussions until the text is mastered word by word, cover to cover. The entire system is built on trust between the tribe, the faqih, and the students. Here, around 130 students live and study. They write on wooden boards with handmade ink. They recite before the faqih, correcting mistakes in pronunciation. Some come only to study a single book or field, say Quranic commentary or rhetoric, and they are welcomed. وعلمنا اسم لأعلى الجنة فهو مفرد بمعنى جمع في اللفظ. أراضنا جمع أرض وهو قوله شدة راجع إلى أراضينا ووجه شذوذه أنه ذا سنين. وذا سنين مفرد فيه حدث من مفرده حرف أصلي وعوض منه ذا التانيث كثبة وعيدة. ولم يحدث من أرض حرف أصلي في العوض كثبة وعيدة. Outside of the lessons, students care for their madrasa. They clean, they help newcomers, they cook, they serve the guests, and they revise together in their cells. أقول تقدم وجود تقديم النوع المعنوي على اللفظي. أنواع اللفظي كثيرة ذكر المصنف كأصله بعضها، منها الجنس وهو تشابه اللفظين في التلفظ فيخرج المترادفان ويدخل المشترك، ثم هو تام وغير تام. فالتام أن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، فإن كان من نوع كاسمين سمي متماثلا، نحو ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ومنه مثال المصنف. وإن كان من نوعين سمي مستوفا كقوله. Those who have not yet memorized the Quran are placed in a separate building under a Quran teacher. Until they are ready to join the advanced courses. هذا ما يتعلق برسم القرآن. الطالب عندما يمسح اللوحة
يأتي به إلى شيخه الذي يسمى الراشي، ويضع عنده اللوحة ويصححها ويضع الأوقاف، ثم ينظر هل هناك كلمة وقع فيه خطأ ما، سواء من ناحية الإثبات أو من ناحية الإحذاف أو من ناحية كيفية كتابتها في المصحف. What was revealed on the lawh can only be studied on the lawh, they say. Everything in Igdi is drawn from nature: boards, pens, ink, erasers, homemade and organic. From the Imhdaren perspective, one should undergo an experience similar to the revelation of the Quran and its sacred sciences. The ink, for example, is made from sheep wool. For them, it is essential to feel what they study through different levels of consciousness, engaging soul, body, and mind. Otherwise, it becomes mere information, not a deep and transformative education. Meals are simple: green tea, bread, argan oil, honey, tagine, rice, fruit, and amlo. Leftovers are recycled or given to animals. Such food matches the spiritual discipline of the students. Another aspect rooted in nature is the study schedule. After dawn, circles of Quran recitation are followed by Sufi poetry. Classes take place in the early morning with a long break after the Dhuhr prayer when the heat is strongest. After sunset, the circles resume, again with Quran and Sufi poems. In the past, some faqihs also taught herbal medicine, healing rooted in the knowledge of plants and the land. This is a screen. Despite its deep roots, Igdi has not closed itself off from the present. Under Faqih Abdullah Rayis, it cautiously embraces what supports its mission. فأحب لكل طالب أن يكون مثله وتعلم اللغة بإتقان وأحب للجميع أن يتقنه، مش الإنسان الذي يريد أن يستفيد. Igdi was the first madrasa to host a research project by a European university from the Czech Republic. The first to conduct a written survey of its students, and the first to welcome a European woman scholar to lecture on anthropology. ودرست كذلك في الأزهر، درست فيها العربية والدراسة الإسلامية، ودرست كذلك في الزيتونة في تونس. وهي أستاذة حاصلة على دكتوراه في Ecology، أستاذة فلسفة جامعة ويست بوهيميا يونيفرسيتي في تشيكيا. في البداية أود أن أشكر جزيل الشكر لمدرسة إقدي العتيقة العلمية، وجزيل الشكر لفضيلة الشيخ عبد الله الرئيس على استقباله لنا وعلى كرم الضيافة، وأشكر أيضا للدكتور محمد بوفارس الذي رافقنا من مطار أكادير وأتى بنا إلى هنا. وفي الحقيقة هذه أول تجربة لي في هذه المنطقة، منطقة سوس، وحتى الآن هي تظهر لي جمال أخلاق السوسيين تبارك الله. واسمحوا لي أن أحدثكم قليلا عن مجال بحثي وعملي
ولماذا أنا متواجدة هذه الأيام معكم. مجال عملي وبحثي هو العلم يسمى أنثروبولوجيا، بلغتنا التشيكية نحن نقول أنثروبولوجيا، وهو يبحث في تفسيرات وممارسات لتلك الظواهر الموجودة في النصوص، كيف يمارسها الناس واقعيا. كتب المسلمين تحتوي على قيم عالية موجودة هناك نقرأها دائما، وباحث أنثروبولوجيا هو يبحث في المجتمع معين، هل هذه القيم فعلا موجودة؟ هل هي موجودة بين الناس الآن؟ والباحث في أنثروبولوجيا هو أيضا لا ينطلق من قناعات سابقة، بالعكس هدفه أن يصحح الصور النمطية موجودة في بيئته. عليه أن يتأكد، عليه أن لا يعتمد على كلام الناس، ولكن يذهب يسافر يرى على عينه، يسأل يبحث، وبعد ذلك يمكنه أن يحاول أن يضع أو يكتب عن هذه الظاهرة، ودائما هو يستعمل الكلمات تقريبا. ربما نراه هكذا الأمر، لأنني كما ذكرت هو على العلم وعلى البينة أن الحقيقة ليست سهلة، وأنها أمر حشو كما ذكرت. نحاول نقل ظاهرة المدارس العتيقة إلى العقل الغربي، ولعله يستفيد ولعلنا كلنا نستفيد. فنحن نبحث في مناهج تعليمية هنا، وفي خصائص بيداغوجية، وفي فوائد تربوية، وهذه أشياء ليست موجودة بهذه الصفة وبهذا الشكل، ليست موجودة في منطقة أخرى. ما دور المدرسة العتيقة في محافظة على الأمن الفكري والروحي بعيد عن التيارات المتطرفة والخطابات الكراهية، وأن يتقبل صدقتها ورحمتها، وأن يتقبل رأسها جدا، وأن يجعل المحبة بين والد الزوج ويدعو بالذرية الصالحة ويوفق بينهما في وئام ومحبة، وأن يرزقهما العيشة طيبة مباركة. فلذلك تدعو إلى الانفتاح. الآن فسرت لكم عن علم أنثروبولوجي، الدراسات الأنثروبولوجية. مزيان فسرت هذا، قد يسمع شيء ولا يفهم حتى هذا المصطلح. إنكم عشتم في زمان آخر عن زمان هذا الاسم أجل لكل واحد يعلم ما هو الزمن الذي هو فيه، ليتكيف مع وضعه وحاله ويقبله، خاصة إذا كان حالا حسنة والحال تفكر وتعلم. الذي يحافظ على الإسلام كالمعتدل الأصل، وإذا الإسلام الأصيل إنما حفظ عليه بسبب هذه الموجودة التي تدرس في المدارس العتيقة. Here, the path of moderation is clear. The madrasa guards tradition, but also cultivates openness. Students read widely in Arabic literature, memorizing both poetry and prose. They study works such as نفح الطيب, historical and linguistic encyclopedia, مقامات الحريري, and dozens of قصيدة. حتى تحابوا هذا الانسجام أو ما يسمى شبه المشاكلة. Over time, young Imhdaren students who do not speak Arabic at home become eloquent poets in the language, while many Arabs, Western Arabists, and scholars of Islamic studies struggle to speak Arabic fluently, let alone read classical texts. According to our survey, the cultivation of artistic sensibility through adab or literature fosters openness. And equips students intellectually against extremist ideologies.
His migration was forward-leaning or Amharic. His migration was forward. His migration was for that which he migrated. Some are even beginning to learn English, another window on the world. فور فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. When asked why they came here, many students said they tried modern schools and universities but found no deep purpose, no peace of mind. Igdi, for them, is different. It is a place where knowledge and spirituality are one, where study is interwoven with nature, contemplation, constant circles of Quran recitation, poetry, and remembrance of God. A madrasa, yes, but also a sanctuary for the soul. Other madrasas in Souss are also difficult to reach. Perhaps their remoteness is part of their secret. We visited several, met their faqihs and students, shared discussions and meals. In our forthcoming book, we will explore these encounters further, addressing sensitive issues such as child discipline, female education, radicalism, and even controversial practices like magic among certain faqihs and students. And so we return to Igdi, a place of paradoxes, discipline yet freedom, tradition yet selective openness, isolation yet global relevance. Here, Imhdaren students become eloquent in Arabic. Here, simplicity and modesty coexist with deep learning. Here, the focus of education is not the teacher nor the student, but knowledge itself. Community, environment, and spirituality remain at the heart of education. Igdi stands as a reminder, in a world rushing forward, some wisdom is preserved only by those willing to live slowly, to learn deeply, and to carry a message of peace beyond the mountains of Souss. We were delighted to work on this project, and you'll discover more about our journey in Souss with fuqaha and their students in our forthcoming book.